dive into the actual content of today's session. So I'd like to tell you about brief info, like what are we going to discuss today. So as usual, I'm going to discuss about the agenda of today's event. So once we are done with that, me along with another guy will take a few sessions on the skill badges. What are the things that you will be learning if you complete those skill badges and all. So before this, so if you see the title of today's event here with this particular skill badges and all, before this milestone month started, I have participated in Google Cloud campaigns and all. For over 2 months, I worked on various skill badges, around 50 badges I worked on. But what they gave you in syllabus is just 15. But when I saw the syllabus, what I came to know is those 15 skill badges are going to cover majority of the topics in Google Cloud. So if you can manage to complete all 15 skill badges, along with to take this event forward by discussing about the skill badges we have. AIML and Cloud Lead in our core team. Now I am here to explain you about some basic badges, how the implementation works in this GCP modules. So, time opportunity to explain my modules. It acts as an application programming interface, which acts as an interface between the client and the server programming. When a client sends a request to the server, instead of directly calling for resources from the server, an API enables works as like an intermediate communication between client and server. Just take the resources as like an intermediate communication between client and server. Just like as a hotel, when you want to order a food, you don't go directly and ask, I need this food. You will tell the waiter that I need some specific food item. The waiter will bring those orders based on your requirements and interests. So in such a way, API acts as here in between client and server communication. What we want to communicate to get the resources from the server, which are cloud functions, cloud run, and app engine. These are different services. When we need to get different services, there are different URLs. So for example, I have 100 services, I need 100 services. So I can't directly call 100 URLs. It may reduce my performance of the system. So instead of calling 100 URLs, I directly call an API which will get me the 100 URLs services with just a single call, which connects multiple endpoints to a single endpoint. So for this API gateway, it acts as an intermediate layer which connects multiple endpoints to a single endpoint. So for creating an API gateway, there are 3 main steps. First of all, we have to create an API with an API ID. These are command line prompts. Publisher is none other than the sender. So, for example, I am the sender and you are the receivers. Then I am the publisher and you are the subscribers. I want to send a message. For example, hello. I want to send a message hello. For this service, this is a serverless, fully managed service under the Google Cloud platform, which enables to send real-time data communication between the publisher and subscribers. This service enables for up to 1 million real-time messages per second. So I will send a message directly to a topic. Here topic is none other than hello morning. In such a way that there is no order maintenance. For order maintenance, we can assign special attributes, order ID and order numbers. So in this publisher, for example, if I send a message to a specific person, then I should get a message delivered. So in response to particular event, when a specific event is triggered, the outcome should be displayed with a specific output. So all these API gateway cloud functions
observe all the services are serverless services which are managed totally by the backend user, backend developer. Now we will be discussing about the skill batch 4. So before getting into the skill batch 4, I request everyone to please close your labs. Laptop time at the end to work on doing labs. If you have started, so just close that. Okay, now we will be discussing about the skill batch 4, which is Looker, and this is one of the most important topics in the Google Cloud platform. So just to make sure that everyone of you understand about the information, I will try to use both English as well as Telugu, so you people will be able to understand it in a better way. సో మనకి నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి లూకర్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు లూకర్ అంటే ఏంటి, సో దాంట్లో ఉన్న సబ్ టాస్క్స్ లో మీరు ఏమేమి నేర్చుకుంటారు, ఏమేమి చేయాలి, అయిపోయాక స్కిల్ బ్యాచ్ 5 కి మూవ్ అయిపోదాం. సో మీకు డౌట్ సాల్వింగ్ సెషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ల్యాబ్స్ ని సాల్వ్ చేసే సెషన్ ని రెండింటిని ఒకేసారి ఇస్తాము. సో మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. స్కిల్ బ్యాచ్ 4 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. మేబీ మీరు నేను చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం పెద్దగా గ్రాప్ చేయగలుగుతారు అనుకుంటా. సో బట్ అందరినీ కన్సిడర్ చేస్తూ చెప్పాలి కాబట్టి కొంచెం స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తాను. సో లూకర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే లూకర్ని యూజ్ చేసి ఏమేమి చేయొచ్చు, సో ఇక్కడ ఉన్న సబ్ టాస్క్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేద్దాం. లూకర్ గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు సో మనం ఎక్కడ ఏం చేస్తామని మనకు ఐడియా ఉండాలి కదా. సో ఇక్కడ లూకర్ స్టూడియో అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ లూకర్ స్టూడియోని మనం యూజ్ చేసి సో లూకర్ రిలేటెడ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం హ్యాండిల్ చేస్తూ వస్తాము. సో దానికి రిలేటెడ్ మనం పాస్ట్ లో చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఈ లూకర్ స్టూడియోని యూజ్ చేసి మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చున్నారంటే జస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ లూకర్ అంటే ఏంటి, లూకర్ స్టూడియోని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి. సో ఈ ఫస్ట్ సబ్ ల్యాబ్ స్కిల్ బ్యాచ్ 4 లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు. సో ఈ సబ్ టాస్క్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే ఒక రిపోర్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అన్న దగ్గర నుంచి మనం ఏదైనా ఒక విజువలైజేషన్ చేస్తున్నాం. సో యూఆర్ విజువలైజింగ్ సంథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ డేటా. సో ఆ డేటాని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము, క్లాసిఫై చేయొచ్చు, ఎన్ని వేస్ లో మనం ఈ రిప్రజెంట్ చేస్తున్న విజువలైజేషన్ ని చేయొచ్చు. బికాస్ విజువలైజేషన్ మనం తీసుకుంటే కొన్ని డేటాని మనం కొత్త డేటాని సమ్ బార్ గ్రాఫ్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇంకొన్ని వాటిని మనం ఏం చేస్తామంటే మనం జస్ట్ ఓన్లీ ఆ డేటాని తీసుకోవడం, దాని విజువలైజేషన్ లో కన్వర్ట్ చేయడం. ఈ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు అంతా ఎక్కడ కూడా మనం కోడ్ కానీ కమాండ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తుంటాం. జస్ట్ సమ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తో సమ్ బటన్స్ క్లిక్ చేయడం అలాంటి పనులు చేస్తూనే మనం విజువలైజేషన్ అంతా చేసాము. సో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లూకర్ డెవలపర్ అనే దాంట్లో ఏమవుతుందంటే సో ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ రిలేటెడ్ గా మనకి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కంపెనీస్ అన్ని డేటాని హ్యాండిల్ చేయడానికి 3 వేస్ ఉంటాయి. 3 డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి డేటాకి. డేటా వేర్హౌస్, డేటా లేక్స్ అండ్ డేటా మార్ట్స్. డేటా మార్ట్స్ ఎందుకంటే చిన్న చిన్న బిజినెస్ డేటా మార్ట్స్ అండ్ డేటా లేక్స్ 3 డిఫరెంట్ వేరియస్ డేటా సోర్సెస్ ఉంటాయి. మనం ఈ ల్యాబ్ లో డేటా లేక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ఏ డేటా లేక్? It likes a big repository of data contained such as raw data and processed data. It is mainly used for data discovery and data exploration tools. So data lake లో మనకు different zones అనేవి ఉంటాయి. ఈచ్ జోన్ లో మనం assets ని అటాచ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ assets వేరే డేటా సోర్స్ అండ్ ట్యాగింగ్ డేటా ప్లెక్స్ assets. సో ఇక్కడ నేను కొన్ని కామన్ యాసెట్స్ ని ఒక కేటగిరీలో సపరేట్ డివిజన్ చేయాలంటున్నా. అలాంటప్పుడు నేను వాటికి ట్యాగ్ ఇవ్వగలను టెంప్లెట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్టూడెంట్స్ డేటాలో వాళ్ళ ప్రొఫైల్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రొఫైల్ పిక్చర్స్ అన్నిటికీ నేను ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వగలను. సో ఆ ట్యాగ్ ద్వారా నేను అన్ని యాసెట్స్ ని కామన్ గా యాక్సెస్ చేయగలను. గురించి మనకి తెలియని కాన్సెప్ట్స్ గురించి, సో అందులో మనం ఇంకా అడిషనల్ గా ఏం చేయొచ్చు అన్న దాని రిలేటెడ్ గా సో ఈ పర్టికులర్ స్కిల్ బ్యాచ్ లో మనం నేర్చుకుంటాము.
సో అన్లైక్ అదర్ స్కిల్ బ్యాచెస్ లాగా కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ల్యాబ్స్ అనేవి సబ్ టాస్క్స్ అనేవి సో ఈ పర్టికులర్ స్కిల్ బ్యాచ్లో ఉంటాయి. సో అసలు అవి ఏంటి అనేది బ్రీఫ్గా చెప్తాను. మీకు ఏవైతే తెలిసిన ఉన్నాయో వాటిని నేను లైక్ జస్ట్ ఏదో చెప్పాలి అన్నట్టుగా చెప్తాను. బట్ ఫ్యూ థింగ్స్ మీకు ఏవైతే తెలియవో మెజారిటీ పీపుల్కి, సో అవి వరకు కొంచెం బ్రీఫ్ సో ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గెట్ స్టార్టప్ విత్ జీమెయిల్ అని ఉంటుంది మీకు స్కిల్ బ్యాచెస్లో. సో గూగుల్ మెయిల్ గురించి మీకు తెలుసు, నేను దాని గురించి పర్టికులర్గా ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ల్యాబ్ మీరు చేసేటప్పుడు అందులో సెట్టింగ్స్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి, సో మెయిల్ ఎలా సెండ్ చేయాలి, మీకు ఎలా వస్తుంది చూసుకోవాలి, దాంతోపాటు మెయిల్స్ చేంజెస్ ఎలా చేయాలి అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని ఫిఫ్త్ స్కిల్ బ్యాచ్ గూగుల్ షీట్స్లో కవర్ చేస్తారు. బట్ సిక్స్త్ వన్ గూగుల్ యాప్ షీట్స్ అనేది మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్కి తెలియదు. సో దీన్ని కొంచెం నేను స్ట్రెస్ చేసి సో అసలు గూగుల్ యాప్ షీట్స్ అంటే ఏంటో అన్న దాని గురించి చెప్పాలనేసి ప్లాన్. సో గూగుల్ యాప్ షీట్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ వెబ్సైట్ కానీ, సో వెబ్సైట్ కాదు మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ ఏ స్క్రీన్లో వర్క్ అయ్యేటట్టుగా బిల్డ్ చేయాలన్నా మీరు కోడ్ రాయాలి. బట్ మనకి నో కోడ్ లో కోడ్ లాంటి కొన్ని టర్మ్స్ మీరు ఉంటారు. సో మీరు కోడ్ రాయకుండా లేదంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ కోడ్స్ వాడి యూజ్ చేసుకునేటట్టు.